Karibu, hii ni Chill na Sky mpya. Tunaweza kusema ni Chill na Sky Reloaded. Kama kawaida nakujia kila siku za Jumamosi kupitia Dizim Online. Na kama kawaida kipindi hiki kinakukutanisha na mastaa unaokubali na mastaa unaopenda, na then tunakaa nao hapa tukizungumza machache na kupa fursa kuwafahamu zaidi kuliko ambavyo ulikuwa unawafahamu. Na leo niko na Izzo Bizness pamoja na Abela Music, lakini leo Izzo tushafanya naye Chill na Sky kwa kama yeye mwenyewe, lakini this time niko na the amazing kundi la Izzo pamoja na Abela Music. Karibu mwanangu. Shukran sana bro. Abela, this is the third time I'm talking to you. Yeah. If I'm not mistaken. Yeah, that's true. That's true. The third time we've met. Yes. Yep. Welcome. Thank you so much. This is your first time here at Dizim? Yeah, my first time at Dizim Online. I'm happy that you guys had me. I love it. Can you rate us? Yeah, I love the studio. The art is unbelievable. I was just looking at it. It's awesome. Awesome, eh? Yeah. Izzo vipi mzee? Tupe shavu basi. Unatuonaje? Noma sana. Ni mapinduzi wanasema ya kiburudani. Au sio na entertainment. Yeah, yani nipo nafuatilia, naona online tu, naona kabisa kwamba bana saizi bongo noma. Tunaenda mbali. Yeah. Kwa sababu unajua vitu kama hivi vikiwa vingi, hata industry pia inakuwa kubwa. Sababu uko unafanya media tour mpaka unasema mpaka unachoka mzee. Sio unazunguka tu radio vichache then unakuwa umemaliza. Yeah, kweli. Yeah. Shukran sana, big up kwa uongozi mzima wa Dizim Online. Au sio? Karibu sana Izzo. Mambo vipi lakini? Mungu anasaidia brother. Au sio? Yeah, tupo tunapambana, tunasababisha. Nashukuru kuwepo hapa tena. Hongera sana kwa kuwa miongoni mwa wasanii ambao wanashiriki katika msimu wa 4 sasa hivi wa Coke Studio. Nashukuru sana. Au sio? Sana, Mungu mkubwa. Experience ilikuwaje mzee? Mengi unajifunza, unaona kabisa kwamba ni kitu ambacho inatakiwa uchukulie kama ni kazi kabisa, sio kuweka masiara. Na kutengeneza hit song sio bahati mbaya, kutengeneza hit song ni vile ambavyo unataka tu, yani unapoamua, kwa sababu wale jamani kwa naona kuanzia asubuhi unavyoamka, yani wanakuset kabisa kwamba inatakiwa ukatengeneze wimbo mzuri na inawezekana, au sio? Namna ambavyo studio zetu wanavyofanya kazi, kuna jamaa tu ambaye kazi yake mnaingiza vocal tu kwenye studio yake, pia inapelekwa kwa ajili ya engineer mwingine kwenye studio ya nyingine kwa ajili ya kucheck vocal na mixing, mastering. Kuna sehemu nyingine kabisa kwenda kuhakiki mwishoni kabisa kwamba ngoma ipo kwenye kiwango ambacho kinaweza kupigwa katika nchi yoyote duniani. Kwa hiyo vingi nime experience. Pia hata wasanii ambao nimekutana nao kutoka Zimbabwe, Mozambique na pale Kenya, nilikuwa na Avril. Sasa mimi nimefanya na Avril. Tume exchange vitu tofauti kwa sababu hakuna kipya zaidi, kwa sababu tupo kwenye industry moja ya burudani. Kwa kikubwa ambacho unaweza kukutana na tuzidi labda namna ambavyo wao wana organize show zao, matamasha yao, namna ambavyo wana push ngoma zao, ni vitu vichache ambavyo unakuwa unajifunza, lakini kwa sababu wote tuko kwenye mtiririko wa kwenye burudani, kwa hatupishani sana, sema tu kuna magepi yale watu wanakuwa wamekuacha kwa watu fulani. Okay, so ukiwa pale ni kwamba mna rekodi zile nyimbo kama unavyofanya sessions zote za nyimbo kwenye studio? Yeah, mnafanya kama mnaanza kurecord mwanzo kabisa, sababu mnapofika mwanzo kikao cha kwanza kabisa jamaa wanawaambia kabisa kwamba kutakuwa kuna ABCD, na tunaanza kurecord kesho, na kesho tunaweza tukarecord nyimbo 3, au sio? Kati ya 4, hiyo nyingine labda tutarekodi kesho kutwa. Kwa hiyo ujiset kabisa kwamba kesho unapokuja unatakiwa record ngoma 3. Unaona? Kuna kuwa na kazi inakuwa ugumu unapungua labda unapofanya cover song, sababu cover song unatumia tu beat yake, lakini unaweka wewe chochote unachojifikiria kwenye ile cover, lakini zile 3 zinazobaki ni za ku-create pale. Kwa hiyo tunafahamu na kutengeneza muziki mpaka waseme yes. Sio kazi rahisi. Kwa hiyo inaenda hivyo. Okay. But hii kwenda Coke Studio sio kitu cha kwanza ambacho unafanya na Coca-Cola. Na kumbuka uliwahi post ukasema kwamba wewe ndio kama ambassador sijui wa Coca-Cola Mbeya, ama ikoje hiyo? Yeah, kuna project ambayo inafanyika Mbeya sasa hizo wanaita nyekundu ishara ya kiburudisho, wanafanya Coca-Cola. Kwa hiyo mimi nilichukuliwa pia kama ambassador, kama top influencer wa hiyo project, au sio? Nimeanza nao na nashukuru Mungu. Kwa hiyo
wakati naendelea kufanya kazi za Mbeya, katikati ya kazi pia nikapigiwa simu na watu kutoka Nairobi, wakaniambia kwamba inabidi nishiriki kwa studio. Wamekaa wenyewe kwa takwimu za research zao walizofanya na nini, basi tukakubaliana kwa vile ambavyo mimi nataka, basi nikaenda kwa mwanangu wa kwanza. So, and Abela, I saw the pictures that Izzo was posting, and you accompanied him there in Nairobi. Yeah. How was the experience on your side? It was amazing. It was so unbelievable. I was just so blessed with that opportunity this early in my career to go there and kind of act as like an observer, just to see and soak up all the information. So it was a lot of work, and he did an awesome job. I was so impressed, and you can tell that the people that we were working with there were really impressed by him. So I was just happy and, you know, helping him any way that he needed help day to day. Yeah. But there's just priceless things that I learned. Like, I will really never ever forget that. It was awesome. Okay. Yeah. Did you also use that opportunity to talk to some of the artists for your future, maybe solo project with them? You know, Yeah. he was with Avril. Did you get that time? Yeah, absolutely. We met an artist from Mozambique, like he said, an artist from Zimbabwe, a producer from Ivory Coast, and then Avril from Kenya. And she's so friendly and she's so awesome. So we all exchanged information, songs, videos, and those are connections that I know in the future, if I want to do a collab with Avril, it's going to be easy for me to, you know, just text her like, hey, how are you? So yeah, there's definitely a little bit of downtime when we were eating and stuff that we could talk. Yeah. But yeah. Okay. Yeah. Izzo, kulikuwa kuna advantage gani za kwenda Nairobi na Abela? Kwa sababu tuliamua kuanzisha group, The Amazing, na hii ni track yetu ya 3. Kwa hiyo niliona kuna vingi ambavyo anahitaji kujifunza yeye pia kwa hii career yake, kwa sababu yeye bado mchanga na saizi ana watu wanaanza kufahamu na kutambua na kuheshimu kile ambacho anafanya. Kwa hiyo na yeye mimi nimekaa naye, nimeongea, ana dream vitu vingi, na niliona ni chance ya yeye pia, kwa sababu naenda kukutana na watu tofauti. Na uzuri, unajua wenzetu hawa wako faster mwanangu. Namna ambavyo wanamapproach mtu, kumweka wazi vitu anavyotaka kujua, vitu gani unajua ni wako faster. Kwa hata mimi niliona kwa upande wangu anaweza kuna vingi akanisaidia. Sure. Au sio? Kwa hiyo na kwa sababu wote tuko na vision moja, nikaona si mbaya kama nikisogea naye na tukajifunza na kujua mengi. Okay. Yeah. Okay. Now let's know a little background of Abela, because we know Izzo is from Bear. We know him very well, and on behalf, I mean, on my side, I knew Izzo way back when I was in Mwanza. He told me that. Yes, yes, and I was, and I can brag myself that I was one of the first people to recognize his talent. That's dope. So I know him very well from Bear. And Abela Music, you were living in US. Yeah. Were you born there? Yeah, I was born there. You were born there, but I know that your father is from Bukoba. Yep. Can you tell us a little background of your family? What is when did your father go to United States, and then what is he doing there? Okay. My dad is the son of Bishop Josiah Kibira. He was the president of the World Lutheran Federation. So he grew up kind of in the public eye, living in Bukoba. And him and one of my aunts and 4 of my uncles came to the United States. And he was kind of like the last one to come to the United States when he was about 21 years old. And he came and he studied there. He got his master's degree there. Then he moved to Minnesota, where one of my other uncles was staying already. And he met my mom at the University of Minnesota in a nursing program that they were both doing. And he is working for a banking company, but the main thing that he's trying to do on the side is he's an independent filmmaker. So he created his LLC in, I think, 2001, Kibira Films International, and he's done 1 major feature film called Bongoland and a sequel called Bongoland 2, and also he's done 3 other documentaries. And
Yeah, so my parents, my mom is a medical professional. She's a nurse practitioner and also a nurse. So my parents live in Minneapolis. Most of my African family from Tanzania lives in Minneapolis too. And yeah, that's kind of just the background of my family. I grew up there. I grew up in Minnesota. I've never lived in any other state. And it's my home. It's one of the coldest states in the United States. So I grew up -20, going to the bus, going to school. I grew up with snow, and I grew up, you know, negative temperatures and stuff like that. So moving to Dar was a huge change in the weather for sure. And yeah, so I just decided kind of last year that just with the political climate and also just with my career that I wanted to move back home. And my dad was a little bit nervous at the beginning, but he's so happy that I came back, and my mom is really, really happy that I came back. What was your decision to come in Dar, political or, you know, because you wanted to pursue your music career? Both. I mean, I consider myself like a politically active person. That's part of my life. And I was really active in the United States with those things. That's something that my mom does a lot. My mom is like a social justice warrior. Like she is really passionate about that. And so I was raised in that culture of, you know, like showing what you believe in and standing up for it. So obviously moving to Dar was not like politically based, but it was more personal, and it was definitely for my career. I realized that in the United States it would be very difficult for me, and it's kind of the industry that I wasn't really correlated with. It didn't really align with my morals. So I wanted to come back to Tanzania. That was always my plan. Even when I was younger, it was always my plan. It was just a matter of like when and how I'm gonna do it and what I'm gonna do when I get here. So yeah. Oh, how can you compare the two industries? I know America is there. It's you know, it's big. The industry is well established. How is it difficult to, you know, to make it in the United States as a musician compared here in Tanzania? Because here in Tanzania, people are also hustling. Can you compare the two? I think they're actually really similar industries, to be honest. There's a lot of media outlets in Dar es Salaam right now, and I'm shocked. Like Dizem Online, so many other outlets, online TV shows, YouTubes. People have the access to the internet. So I don't really see too many differences, to be honest. People are hustling, like you said. In the United States, some people make music for 20 years and never get a record deal. They never, you know, make it. So the one thing I can say is in Tanzania, there is the possibility that if you hustle, you can make it. And in the United States, if you hustle, you don't always make it. So that's what kind of gave me more push and more hope to come to Tanzania, because I know that if you really, really take your time and really, really try to push your project here, people will give you at least, I can come to a place like Dizem Online, and I've never been here, and maybe a lot of people here don't know who I am, but you guys still accepted for me to come here, and you didn't just accept for Izzo to come here. So that just shows me in the United States, you can try to go to Hot 97 with your mixtape, and they're gonna be like not even letting you in the lobby. So that's the thing, like you can at least get a chance here, and Tanzania is a growing industry, especially in Dar. So I see like even Mwanza, Bukoba, they have big radio stations, big, you know, media outlets. So you at least can get that chance. And when you get that chance, then people can decide if they like you or not. Okay. So, yeah. You know what I have discovered from you is that when someone sees you, his or her first impression is that, you know, Abela is a diva. You know, he's just a musician. He's someone who's passionate to do his, you know, someone's looking for for popularity. But when he listens to you talking, he can realize that Abela is someone who is very intelligent, knows how to explain herself, and something like that. Have anyone told you something like this? Yeah, I actually hear that a lot from people. I think that physical appearance and intellect are two different things. Yes. And so people assume that if you look a certain way that you don't care about certain issues, or you would never care or talk or speak about things like that. And like I said, my parents are very intellectual people, and so we grew up really discussing core values and core issues about respect and
physical appearance is not everything. It's actually nothing, you know, and hard work and having good morals and staying like alive, staying active in the political sphere of like this world is like something that's really important. So yeah, I've heard that a lot, but thank you. That's a really big compliment. Thank you. Hizo unajua ni kweli kwamba Abela ukimwangalia unamuona kama dem fulani hivi, unajua anajishtua na nini. But mara nyingi sana ikiwa nikimsikia katika interview hata zangu ambazo zimefanya naye, but hata zingine tu ambazo wamefanya watu wengine, naona ni mtu mwenye akili akijieleza, unaona msichana kaa anajua sana. We katika zile conversations zenu za kawaida ni vitu vingi sana unajifunza pia nadhani. Kwanza kikubwa ambacho mimi naweza nikasema kuhusu Abela kwamba yani ni hustler ambaye mimi pia hustler kike ambaye naweza nikasema katika top 3 katika mahustler nimekutana nao yupo. Kwa sababu shout out to you. Unajua Sky ametoka States, ni mbongo ambaye amekulia States. Amekuja Bongo kufanya muziki. Game yetu ya Bongo ukiimba Kiingereza yani utapata tu show labda za corporates tena ambazo si nyingi, ni chache au sio? Lakini ona namna ambavyo anapambana na kustruggle kujaribu kuimba a sound kama anavyo sound labda Sha au anavyo sound, yani a sound vile ambavyo kuna mbongo atasikia akiwa yuko Mbeya huko anasema bana noma sana. Na hii ni track yake ya 3 tu. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa vile watu unakuta mtu ambaye aje kukaa naye wala kumuona, anaivishia kumuona kwenye picha tu na nini, anaweza kuona sister do fulani tu miayusho na nini, lakini so sister do kabisa. Hiyo nakuunga mkono. Anajua nini anafanya. Na yuko na vision pia, sababu naye mwenyewe pia anaweza kakaa kwambia bana hapa tufanye hivi na hivi na hivi na hivi tuone. Anajitahidi kumaster namna ambavyo industry inaenda, namna ambavyo watu wana communicate, sababu katoka kwenye culture tofauti kabisa. Kweli. Ni watu ambao hata barabarani wanavopitana waga anashangaa. Mimi naweza nikana niko sehemu tunaenda na gari nikapotea njia, nikashusha kioo afu nikauliza bana nataka niende na nini ni wapi? Hiyo anashangaa sababu hiyo kule wenye mzima uvoshusha tukio kwanza hiyo mitikasi hamna. Kwa hiyo anaona hata tunavoisha ni kwamba bana yani. Kwa hiyo sasa wewe angalia hata kumuuliza mtu anashangaa. Kwa hiyo naye inabidi aanze kuingia kwenye hiyo kache kwamba akikosea aulize, ambayo hivyo vitu yeye hajakuwa navyo. Wao ni watu tu ambao wanapishana tu, unaelewa? Kwa hiyo kwa mimi katika mahustlers wa kike top 3 yupo pia. Ndio kikubwa naweza nikasema. Yes, Izzo spoke about something that I also want to know. When you sing in Swahili, it's so difficult to to imagine that someone who has grown up in a totally different culture and Swahili is not your first language, English is your first language. How can you manage the pronunciation of Swahili and something like that? How do you manage something like that? That's all, I gotta give it to my dad. When we were kids, we were studying the Bible all the time, reading and singing, writing, reading and singing all the time. And we went to a Swahili church. My parents actually started a Swahili church service in Minnesota because there's so many Tanzanians there. So just with singing, I think it's because I'm always singing in Swahili when I'm in Minnesota. And the pronunciation, I lived in Bukoba when I was a kid, off and on, back and forth. So when I used to speak very good Kihaya, even Swahili. My mom speaks way better Swahili than me. And the pronunciation is just something that you learn. Like you just don't forget it. So for me, it's more about like my ability to speak Swahili comfortably, like for this interview. That's my goal. So like the next time I come to Dizim online, I'm gonna be like Mambo VP, nimefurahi sana kufika hapa, this. Like I'm gonna be like normal. But for singing and stuff, it's practice. And also Izzo and people that are in the studio with me, they're helping me a lot. So if it sounds wrong, they're gonna tell me right there. So yeah, it's something that I've been really trying to make sure that if someone hears my record,
they don't know that I don't speak Swahili. That's not something that I want to be identified with me. I'm a Tanzanian. I'm very proud of that. So I want people to hear my music and be like, woo, it's awesome, I love it, and not think anything else. Okay. Yeah. Okay. Izzo. Yeah. Uamuzi wa Abela kuja Tanzania, watu wengi tulikuwa tunafikiria kwamba ataweza kweli hapa, na kwa mazingira ambayo umeyasema toka kacha tofauti. Unajua Kiswahili hawezi kuongea vizuri na vitu kama hivyo. Unajua muziki wake kula ambako alikuwa anafanya R&B sana na muziki wa Kimarekani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wengi wakawa wanahisi kwamba kwanza ni ngumu kwa Abela kuweza kwanza hata kusurvive, kukaa hapa Dar kwa muda mrefu kiasi hicho mpaka sasa hivi. Hata kundi lenyewe tu la the industry, the amazing, kuweza kufika mpaka hapa. Ni kitu gani ambacho kimewafanya muwe strong kiasi hiki? Kutambua nini ambacho tunatakiwa kufanya. Unajua sababu ndio tunaongea hustles. Kwa hiyo hustle lazima usimamie kwenye kile ambacho unaamini, au sio? Na siku zote mafanikio hayajagi mapema. Kwa sababu mimi ni shuhuda. Mimi nipo kwenye industry sasa hizi miaka 10 9. Au sio? Tunakwenda na kurudi. Nimeona kuna baadhi ya watu pia washaanzishaga makundi mpaka yanakuja kusimama yanachukua miaka 3 4, au sio? Lakini kwa mimi naona kama Zali hafu namna ambavyo, sababu mimi tayari Watanzania wengi wananifahamu. Abela hakuwa anafahamika kwa kiwango hicho. Kudecide kufanya naye kwa sababu ya ubora alokuwa nao na talent ambayo yuko nayo. Kwa hiyo nikaona itakuwa rahisi tu, kwa sababu kitu kizuri uhitaji upige sana kelele. Hata kama kitakuwa kinaenda, yani mimi mara nyingi huwa naamini Sky kwamba mimi ambaye nitatengeneza audience ya watu 10 kwa kuwaaminisha kwenye kile ninachofanya, kuliko kutengeneza audience ya watu 200,000 kwa picha tofauti kuliko kile ambacho nasimamia. Kile kinachosimamia hakiwezi kukua, kuliko katika watu 10 hao watasambaza hizi habari, hao watakuja watanisupport kwenye kazi ninayofanya. Kwa hiyo kitu ambacho kimesababisha mpaka tumefika hivi, na hayo changamoto ambazo bado zinaendelea tunapitia na nini. Unajua kama mtoto mwenyewe mkali, sometimes unaenda unakuta kuna mambo haya na haya, unaona kabisa sasa hapa sasa tatizo ni mtoto. Acha tunaomba Mungu, tunasonga mbele. Lakini ambacho hata yeye nimemwambia, na mara nyingi huwa narudia kumwambia, namwambiaga pia hata page zake Instagram, Twitter, Facebook, atengeneze platform ya muziki tu, sababu mimi leo nipo kesho sipo. Mimi nimekutana naye tayari, watu wananifahamu. Nimechukua hiyo ni lifti, amechukua, tunasonga sasa kwa hichi ambacho tunaamini. Lakini end of the day hata tukija kusimama, asipite njia ya kushoto kwamba bana ukitaka ngoma yako watu wasikize sana au upate viewers wengi sana, sasa hizi watu wanafanya mitikasi ili upate watu wengi. Hapana. Tengeneza, endelea tu kwamba wewe kila juma ngapi weka nani zako, video zako nani. Hata kama utapata watu 10 watakuja kunani, wale watu 10 watasambaza habari, watasema tumesikia kitu fulani bwana unoma sana. Wataongezeka hata 2. Ni wengi wale, kuliko ukao na watu wengi hawa support tunachofanya, ila wanakuja kuangalia tu kwamba leo amepiga sketi gani leo na nini. Sidhani. Kwa hiyo kikubwa ambacho tumevision kwenye kusimamia kwenye muziki, na muziki mzuri tunaujua, though it take time, hiyo isitukatishe tamaa, tuendelee kusimama focus tu kwamba hii ni kali, na tukiweka na hiki watanani poa. Kwa sababu nikikupa takwimu, tulianza kutoa Dangerous Boy wakati tumeanzisha group. Tulitoa video tu, ndani ya mwezi tulikuwa na viewers 50,000 kama group, au sio? Tukaje tukatoa Umeniweza, ndani ya wiki 3 tukawa na viewers 200,000, na tumeoana, nimetoa, tumesafiri, tumeenda Nairobi, ndani ya wiki moja tumekuwa na viewers 100,000. So you can see the steps kwamba hatuja stuck. Ya kwanza mwezi mzima 50, ya pili mwezi mzima 2, ya tatu wiki 2 tunaenda 100,000. So kumbe kuna watu sasa hizo washaanza kuona na kujua. Na ukiachana na kwa kwenye online TV kama hivi na nini, hata tunapopata chance za kuchezwa kwenye television kubwa, tayari tuna idadi kubwa ya watu tunafikia, kwa kuwa watu tuna ushahidi wa numbers na nini. Kwa naambia tusimamie pale ambako tuna nini na tutafika, kwa sababu
naamini tuna muziki mizuri. Okay. Abela, what kept you pushing? Because I know a lot of young artists here in Tanzania try for maybe 2 years, 3 years, and they give up. But you came from, United States. Yeah. Come here in a very different, lifestyle or environments. The industry didn't know you well. Yeah. But it's like, what kept you pushing and, you never gave up? The one thing that has kept me pushing is having Izzo on my side since day one. Yeah. So I left my family, I left my car, I left my apartment, I left all my stuff in the United States, and I came here, and it hasn't been easy at all for me personally to come here to live in a completely different country with a different culture that I'm not really used to living in every single day. But having Izzo and having his family supporting me, having his friends supporting me and treating me like a sister, and also my younger siblings and my family in the United States, they tell me like, you are doing a lot already in the year that you've been there. Keep going. Like, sure. You're gonna keep going. And for me too, like, to be honest, it's just about, I was shopping one day and somebody came up to me and said, "Are you Abela Music?" Yeah. And I was just, it really, like, that was maybe after me being here for 6 months. Okay. And I'm not Izzo. Everybody knows him, even if he's going to the petrol station. People know who he is, But for me, like, it really touched me that people are so friendly in Dar, so friendly in Tanzanian culture, so open. People writing me messages on Instagram, I listen to Ball and Chain, and I can't believe that you're in Dar now. I can't believe you're in a group. And so the Tanzanian people have received me so graciously, and they have really supported me for real. And that really is one thing that keeps me going. I'm seeing, like, people recognize me places when I go somewhere, and they say my name, or they know who I am before I know who they are. And it just shocks me. So that's also something that's definitely kept me going. Okay. Yeah. So do you guys live together, or No. you don't live together? No. Okay. And how is your Swahili right now? Kidogo kidogo. Kidogo. Yeah. And what? Kidogo mzuka. Mzuka, yeah. I'm trying, my Bajaj drivers or people that work at my house or things like that. I'm trying every day a little bit more. And one thing that I love about Tanzanians is that when you go somewhere and you mess up Swahili, they're very friendly, and then they correct you. In the United States, if you don't know English, they're like, get out of here, learn English. This is the U.S. Get out of here. Like, it's so rude. Like, it's unbelievable. So, like, sometimes I go to the store and I'm asking for something, and then the guy will say, Dada, and then he'll make me do it. Like, the guy at my house, the little store, he's taught me a lot of Swahili. What? No, let me tell you. Okay, so I went to the store to buy water. Stop laughing. I went to the store to buy water, and I was like, okay, kuna maji. And he's like, yeah, ndio maji. Unataka maji gani? Dasani. And I was like, okay, Kilimanjaro yupo. And he's like, nani? I'm like, maji. He's like, say ipo. I'm like, oh, okay. So, like, in the U.S., if you didn't speak, they'll be like, get out of here and learn English. Come back when you know English. Like, they're so rude. That's how it is there? Yeah. Yes, absolutely. It's so rude. The culture is so rude. And like he was saying about asking for directions. Yeah. Like, if you pull over your car, you roll down your windows and be like, what are you looking at? What are you doing here? Like, people are so rude in the U.S. Like, it's unbelievable. So, like, whenever he just rolls his window down, he's like, shikamo. People are so friendly, like, and you don't even pay them or anything. They just say, okay, kaka, nenda, kushoto. And I'm like, wow, it's like free navigation, like, all over Dar. Like, yeah, for real. So my Swahili, I'm getting better. Okay. And when I come to DZM Online next time, I swear, Sky, when I see you again, all we're Swahili. going to talk Swahili. Only, yeah. Yeah. There's going to be that day. It's Wish coming you all very the soon. best. Thank you so much. Okay.